A. Mi amor, si supieras lo que viví en embarazo. Yo ya era una mujer hecha, y derecha. Tenía mi trabajo, mi pareja, mi vida organizada. No era ninguna niga confundida. Pero aún así, sentí que no me dejaron vivir mi maternidad en paz. Why todo por culpa de una suegra que no entendía lo que era soltar el control. Cuando me honor de que estaba embarazada, sentí algo que no puedo describir con palabras. Una mezcla de miedo, alegría, esperanza. Why una emoción que me subía por el pecho como una ola tibia. Yo siempre quise madre. Siempre. Why ese momento fue como un regalo divino. Lo. Claro que sí. Abrace mi pareja. Why socamos con todo lo que vendría. El cuarto, la repita, los primeros pasos, las primeras palabras. Why claro, el nombre. Pero lo que yo no sabía, es que es pequeño detalle, es nombre. Se iba a convertir en el centro de una batalla silenciosa. Why digo silenciosa porque nadie lo dice abiertamente, pero se sencha. El air cambiaba cada vez que hablábamos del bebé. Why todo giraba alrededor de ella. Mi suegra una mujer difícil. Dieses que siempre necesitan tener la última palabra. Desde que la conocí, me di cuenta de que le costaba mucho ver a su hijo como un hombre adulto. Lo trataba como si tuviera 5 hijos. Le dije que cama, que ropa pones, que desire, why yo. Que el principio intenta ser diplomática, empezó. Adam cuenta de que no era solo su forma de ser. Era una necesidad profunda de controlar todo lo que la rodeaba al principio. Me calaba. No quería crear conflictos. Pensaba, es su única madre. Ya se va a calmar. Pero no se calmó. Al contrario, cuando supo que venía un bebé, fue como si se activara un interruptor dentro de ella. Empezó a meterse en ti odio. Why cuando digo todo, es todo. Desde como debía alimentarme, hasta que nombre ponerle nuestro hijo. Why yo ahí, con el corazón lleno de ilusiones. Viendo como el embarazo quiso se iba tuendo de ansiedad, de tensión, de esas discusiones, que empiezan como susurros, y terminan como nudos en el esto imago no quería pelear, no quería hacer escándalo, pero liga un momento muy puntual. En el que ya no pude más. Por cuando alguien intenta decidir cómo vas a llamar al ser que estás formando dentro tuyo, ya. No es solo una opinión, es una invasión en. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Asterisk mira, si te soy sincera. Nunca tuve una relación buena con ella, pero tampoco diría que fue una guerra desde el principio. Era más como esas tormentas que se ven venir desde lejos. Sabes que tarde o temprano va a lavar, pero igual esperas que cambie el clima. Yo la conocí cuando empecé a salir con mi esposo. Al principio, todo fue cordial, ni fría, ni caricosa.
educada, pero con esa sonrisa que no liga los ojos. Sabes como te das cuenta cuando una persona no te quiere. No es lo que te dice, es como te mira. Él me miraba como si me estuviera evaluando todo el tiempo. Como si estuviera buscando algo para criticar, para marcar. Nunca me pregunto mucho sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre mi familia. Era como si yo no fuera suficiente para su hijo. Como si él mereciera algo mayor. Aunque nunca lo diera en voz alta. Con el tiempo fui notando pequeños detalles. En cada reunión familiar, me dejaba de lado. Si yo hablaba, me interrumpía. Si hacía un chiste, lo ignoraba. Si cantaba algo importante, cambiaba de tema. Al principio pensé que era cosa mía. Que quizzes estaba exagerando, que era inseguridad mía. Pero no. Era ella. Era su forma de marcar territorio. De hacerme sentir que yo estaba ahí prestada. Mi esposo, como buen hijovnico, estaba acostumbrado a verla así. Me dice que era protectora, que siempre fue fuerte, que hay que tener paciencia porque sufrió mucho en la vida. Yo lo entendía, porque una mujer que cría sola, que lucha, que se parte el alma. A veces se endurece, pero eso no justifica el desprecio. No justifica que quiera manejar la vida de todos. Yo trataba de agradar. De verdad. La lavaba regalitos. La lamaba. La incluía en cosas. Pero cuanto más me acercaba, más fría se volvía. Como si tuviera miedo de perder algo. Como si yo fuera una amenaza. Why no sabes lo feo que es sentir rival de tu suegra. Porque una no entra una familia per pela. Una entra para sumar, para amar, para compartir. Pero con ella, todo era competencia silenciosa. Desde la comida hasta el perfume que usaba. Why, claro, todo se intensificó cuando me mudé con su hijo. Ahí se notó el quiebre. Ya no disimulaba. Ya no era solo fría. Ahora era cortante. Una vez incluso me dijo, acordate que él siempre vuelve a su mamá. Ahí entendí que ella no quería ser parte de nuestra vida. Ella quería hacer la vida de él. Why que yo, por más que intentara hacerlo bien, ya estaba marcada como intrusa. Pero bueno, todo eso fue solo el prólogo. Lo peor estaba por venir. Why empezó cuando es test de embarazo dio positivo. Asterisk fue un día simple, pero para mí, inolvidable. Me acuerdo como si fuera ayer. Estaba en casa, sola. Con ese retraso que ya me tenía con el corazón en la garganta. Me temblaban las manos cuando abrí el paquetito del test. Sentada al borde de la cama, mirando el suelo. Why cuando vi esas dos rayitas. No sé cómo explicarte. Hijo. Fue como si el mundo se detuviera por unos segundos. Lord. Pero de emoción, de nervios, de miedo, de todo junto. Why lo primero que pensé fue en mi pareja.
Como se lo voy a decir, el liga es noche cansado, como siempre, pero yo no podía esperar. La tom la mano, la mira los ojos, why? La dij con voz entrecortada, vamos a ser papás, se quedo mudo, después sonrió. Mi abrazo tan fuerte, casi me romp las costillas. Nos loramos, why nos quedamos sentados en silencio, imaginando todo lo que vendría. Fue uno de los momentos más puros que viví con él. Why durante unos días vivimos en una burbuja. Una de esas que se sienten demasiado perfectas. Pero, como toda burbuja, se rompió. Why se rompió el día que decidimos contarle a su madre. Pensamos que iba a emocionarse, que, aunque no fuera mi fan, iba a reaccionar con alegría. Al fin, y al cabo, era su primer nieto. Pero no. Le dimos la noticia en su casa, con una sonrisa. Le levamos una bolsita con un par de escarpins blancos, y una notita que dice nos vimos pronto. Abuela, ella la abría, la mira, y puso, esa cara suya que nunca dice mucho, pero lo dice todo. No hubo gritos, no hubo insultos, pero tampoco hubo alegría. Solo una pausa, en silencio pesado, y después. La phrase, ¿why están seguros de que están listos para algo así? Como si hubiéramos anunciado un accidente. Como si tener un hijo fuera una catástrofe. Mi pareja intentó defendernos. Dijo que estábamos felices, que era una bendición. Ella sonrió. Pero de esa forma que dura más que una bofetada. Bueno, estid sobran. Why desde ese día empieza. Comentarios sobre mi cuerpo. Sugerencias de madre con experiencia. Críticas a todo lo que hacíamos. Y lo peor es de superioridad. Como si el bebé fuera más suyo que mío. Como si yo solo estuviera prestando el cuerpo. Ahí entendí que ella no iba a disfrutar el embarazo conmigo. Ella iba a tratar de dirigirlo, de dominarlo. Y si no ponía en limelight, es bebé. Minus one a nacer con nombre, y apellido impuestos por una mujer que ni siquiera pudo alegrarse el saber que venía al mundo. Sabes que es lo más extraño, mi amor? Que ella no gritó, no se enojó, no hizo escándalo. Y sin embargo, su reacción fue la más escalofriante que vi en mi vida. Fue fría, calculadora, como si estuviera procesando que iba a hacer con esa información en la mayoría de la gente. Cuando se entera de que va a tener un nieto, Laura se emociona. Aunque no sea una persona expresiva, aunque no sea dulce. Es una noticia que derrita cualquiera. Pero ella no. Ella sonrió con los labios, no con los ojos. Y después de esa sonrisita, me mira como quien mira una amenaza. No lo digo, pero lo sentí. Ahora me la tengo que aguantar más cerca. Yo trato de hacerme la tonta. Pens,
di besta sorprendida, leva che la ficha dispus. Pero no. Lo que la quería, no fu la ficha, fu el deseo de tomar el control en los días siguientes. Su comportamiento fu extrago. Empezó a llamar todos los días, a preguntarme qué comía, qué sentia, qué hacía, pero no con ternura, sino con tono de supervisora. Me dice cosas como, no comas, eso hace mal, no te muevas tanto, puedes perder el embarazo. Yo pensaron en un médico que sí confiable, porque los de tu zona son bastante flojitos. Luego vinieron las visitas sin avisar. Se apareció en casa con cositas para el bebé, pero todo venía con conditions. Repita del color que ella le gustaba. Libros de maternidad que ella aprobaba. Hasta liga a preguntarme si me gustaría que ella estuviera presente en el parto. Why no como acompañante, sino como testigo principal. Casi como si ella fuera la que iba a dar las. Pero lo más raro fu un comentario que me hizo una tarde. Mientras tomábamos un té que ni siquiera había querido tomar. Oyala que no si nina. Porque si es nina, seguro vos le pones un nombre ridículo. Yo me cuidara. No había hablado de nombres con nadie todavía. Why, sin embargo, ahí estaba, plantando la semilla, insinuando que el nombre del bebé tenía que pasar por su filtro. Fu ahí cuando entendí que no iba a ser un embarazo normal. No con ella encima. Ella no quería ser abuela. Quería ser madre otra vez. Pero esta vez, con mi bebé. Why yo, con el miedo de primeriza, con las dudas, o las náuseas del embarazo, tenía que cargar además con una mujer que no entendía los límites, que no entendía que su rol no era decidir, sino acompañar, asterisque. Hi Joe, si tan solo hubiera anotado cada uno de los comentarios que me hizo esa mujer durante el embarazo, tendría en libro. Why no en libro de consejos? No, en libro de microagresiones disfrazadas de preocupación, porque así son algunas sugras. No te pegan con la mano, te pegan con la lengua, suavecito. Como si fuera querico, pero por dentro te va dejando moratones en el alma. Al principio, me hacía preguntas que parecían inofensivas. Why ya saben el sexo? Why cuánto estás engordando? No es muy chico tu departamento para un bebé? Todo con una sonrisita en la boca. Como si fuera una charla cualquiera. Pero vos sabes, cuando alguien no te está preguntando para acompañarte, sino para uzgart y depui acute es vino con los yo que vos, no comería tanto pan. Yo que vos, cambiaría de obstetra, es no me da confianza. Yo que vos, iría más seguido a la casa de tu suegra, para que el bebé la reconozca desde el vientre. Sí, así lo digo. Como si mi panza fuera una antena para que el bebé aprendiera quien manda. Why después leer en los comentarios sobre nombres?
Los nombres. Empezó como broma. Seguro le ven a poner nombre moderno de esos raros. No, yo sonríe. Medio incomoda. No quería entrar en conflicto. Pero después insistía cada vez más. En nuestra familia, los varones siempre se llaman Roberto. Sería una lástima corta la tradición. ¿Qué tradición? Segura si ni Roberto conoce yo. Inventaba reglas familiares como quien inventa una receta. Todo con tal de meter su cuchara. Lo peor de todo es que cuando yo intentaba poner límites, me pintaba como exagerada. ¡Qué sensible estás! Deben ser las hormonas. Esa phrase me la repito cada vez que me molestaba por algo. Como si todo lo que sentía no fuera válido. Como si estuviera loca. Pero no. No era loca. Era una mujer embarazada queriendo disfrutar su proceso. Teniendo que protegerse de una mujer que confundía cercanía con poder. Un día, en una reunión familiar, me preguntó en voz alta, frente a todos, ¿ya elegiste el nombre? ¿O vas a dejar que lo elija tu esposo? Yo, todos rieron, como si fuera un chiste. Pero yo la me fijo. Aunque me temblaban las manos, supe en ese momento que esto no era una broma. Era una batalla. Si no dice nada, la iba a perder sin pelear. Es que algo que aprendí en los golpes, mi ama. No toda ayuda es ayuda. A veces, la gente te ofrece la mano para meter la yuca. Eso fue exactamente lo que pasó con mi suegra. Después de esos comentarios disfrazados de bromas, vino con su nueva estrategia, el te quiero ayudar. Al principio, te confieso, me confundió, porque venía con regalos, con consejos, con cositas que me pueden servir. Claro, a no queer pensar bien, a no queer creer que todo es por querico. Pero cuando el querico vin con conditions, ya no es amor, es manipulación. Una tarde se apareció en casa con una caja enorme. Dentro había ropa de bebé, manta, mameluco, gorrito, todo color celeste. Yo la agradeci. Claro, aunque todavía ni sabíamos si era varón o niña. Ella me dijo, no importa el sexo, igual va a usar esto. Yo está decidido por quién, por ella, por una tradición que solo existía en su cabeza. Yo me quedé en silencio. Así empieza todo. Ella traía cosas. Con eso imponía cosas. Una vez liga con una cuna, sin avisar. Espera que ya la tengan lista, dijo. Claro, no entraba en el cuarto. Era enorme. Cuando le dijimos, ¿qué quizzes podíamos buscar? Una más chiquita nos contestó. Pues si no la quieren, me la levo. Pero después no digan que nadie los ayuda. Esa era su táctica. Te daba algo. Después te deja ser culpable por cuestionarlo. Sabes lo peor. Que a veces funcionaba. Mi pareja no quería conflictos. Mi dicha,
deyala, queer collaborar. Pero no era collaboration. Era intervention querdica no consentida en nuestra vida. Se metía en el médico, en la dieta, en las visitas. Una vez, sin consultarme, le dijo a una amiga suya que yo estaba interesada en hacer yoga prenatal, que me iba a anotar en sus clases. Quien le dio permiso? Nadie. Cada vez que yo intentaba marcar en limite, me pintaba de ingrata. Mira como él es. Todo lo que lo hago por amar. Nadie más se preocupa por vos como yo. Agitía gara la culpa. Por claro, estás embarazada. Te sientes vulnerable. Quieres radar de amar. Cuando alguien te ofrece eso, aunque envenenado, a veces lo aceptas, porque necesitas creer que alguien te cuida. Pero eso no era cuidado, era control. Era su forma de decirme que, aunque el bebé estuviera en mi vientre, ella seguía queriendo estar en el trono. Yo, cansada, hinchada, hormonal, con miedo. Tenía que hacer frente a una mujer que no quería ser abuela. Quería ser reina dat asterisk. Mi amor, si te diera que un día esa mujer liga con una lista impresa de nombres para el bebé, ¿me creerías? Pues créelo, porque no fue un chiste, ni una sugerencia casual. Fue una presentación digna de junta directiva, con papel en mano, y todo, como si fuéramos a votar. Me acuerdo perfecto. Fue un domingo. Ella se invitó sola al almorzar. Como de costumbre, se senta, comía rápido, porque ni eso podía disfrutar tranquila. Cuando terminamos, saca de su bolso una carpeta. Yo pensé que eran papeles médicos o algo relacionado con su trabajo. Pero no. Eran dos hojas A4, bien organizadas, divididas por género. Nombres para varón, nombres para mujer. Con voz de falsa dulzura, dijo, estuve pensando mucho en esto, se me ocurrieron opciones hermosas. Por supuesto, ustedes deciden. Pero estos son los nombres que realmente tienen sentido para nuestra familia. Casi me atraganto con el yugo. Mi pareja la mira, entra incómodo y resignado. Yo me quedé en silencio unos segundos, tratando de entender si estaba suando o si de verdad estaba intentando prenombrar mi hijo sin mi consentimiento. Empecé a leerlos como si fuera una maestra tomando lista. Si es Nina, Carolina, Adriana o Teresa, como mi madre, claro. Si es varón, Roberto, Miguel Angel o Ruben. Rubenchito sueña tan dulce. Yo esperaba hondo, tragando el enojo. Pero lo peor no fue la lista. Fue lo que dijo después. Obviamente. Hay nombres que no me gustaría escoger. Esos modernos, raros, que nadie sabe de dónde salen. En nieto mío no se ve lama Thiago, ni Liam, ni esos ridiculouses. Para eso, mejor ni me avisen. Ahí, sin querer. Confeso sus verdaderas intentions. Ella no quería sugerir. Quería aprobar. Quería decidir. Lo que no entraba en su mold.
no valía. Mi pareja intentó calmar la situación. Mamá, lo vamos a pensar. O no elegimos nada. Ella, con cara de martir, dijo, claro, claro, solo quería ayudar, pero después no digan que no avis, cuando el niño crezca con un nombre ridículo. Yo no dije nada en ese momento, pero por dentro estaba hirviendo. Porque no era solo una lista, era una forma de marcar su territorio. De hacernos sentir que, aunque el bebé naciera de mi cuerpo, ella tenía voz, y voto en todo. Que ella estaba arriba en la jerarquía, incluso por encima de la madre de ese notch, lor de impotencia, porque si no ponía en freno, un día iba a presentarse con el acta de nacimiento ya la nada. Yo no iba a permitir que mi hijo creciera con un nombre impuesto por miedo. Por culpa o por obligación, sabes, lo que más me dolía en ese momento, hijo, no era solo lo que elegía, sino lo que yo dejaba pasar. Por durante un tiempo, Michael por amor, Michael por miedo. Michael porque, en el fondo, yo pensaba que si respondía, la que iba a quedar mal era yo después que es. Desatar de los nombres, mi oncer en el baúl, valor en silencio. Mi miro al espejo con los ojos rojos, me pregunto, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué dices que te pesa por encima? Pero cuando estás embarazada, todo te pesa el doble. Las emociones, los juicios, el cansancio, todo. Por dentro, yo me repisa. No arms escándalo, no estreses al bebé, no hagaslo. Entonces sigue poniendo buena cara. Sigue escuchando sus sugerencias no solicitadas, sus comentarios pasivo-agresivos, sus indirectas disfrazadas de chistes. Cada vez que yo mostraba un poco de incomodidad, venía con su frase favorita. Lo dices porque estás hormonal. Ya se te va a pasar. Esa phrase me rompía el alma. Como si todo lo que yo sentía fuera falso. Como si fuera una muqueca pasada por hormonas. No una mujer con derecho a tener límites. Incluso empecé a dudar de mí misma. Estaré exagerando. Estaré siendo egoísta. ¿Será que si tengo que incluirla más? Pero no. No era exageración. Era invasión. Una vez, durante una videollamada con su familia, anuncia públicamente el nombre que ella había elegido, sin avisarnos, sin consultarnos. Solo lo solta. Va a ser varón, se ve llama Roberto, como el abuelo. Hermoso, no, yo me cuido helada. Roberto, ¿desde cuándo habíamos decidido eso? Mi pareja me mira, incómodo, pero no digo nada. Yo, una vez más, mi traigo el grito no sabes la sensación de escuchar los demás felicitarla. Repetiréis nombre con entusiasmo. Vas ahí, la madre del bebé, siendo tratada como una espectadora.
una incubadora sin voz. Why fu en y silencio, en estragarse el enojo una y otra vez, donde empecé a entender algo muy profundo. El silencio no siempre es paz, a veces es autoabandono. Why yo me estaba abandonando? Por evitar el conflicto, me estaba olvidando de que yo también importaba. Pero el silencio no dura para siempre, porque en punto donde el cuerpo ya no aguanta más, el alma, en este rota, se levanta. Es punto estaba cerca. Cuando liga, nadie lo va a venir, ni siquiera ella. Hasta es cuando piensas que la situación no puede ponerse peor. Apares la familia, porque mi suegra no solo tenía una lengua afilada, también tenía aliados. Gente que la escuchaba, que repite lo que ella dice, que, sin darse cuenta o con toda la intención, comenzó a presionarnos. Especialmente él, mi pareja. Ella sabía que conmigo no estaba funcionando su chantage emocional, así que cambio de estrategia. Empezó a rodarlo a él, a hablar al bajito, con esa voz de víctima que la caracterizaba. Le dije cosas como: no quiero intrometerme, hijo, pero me siento excluida. Es tu primer hijo. Siento que estoy perdiendo ese momento tan especial. Vos antes me contabas todo. Ahora ya ni me preguntas qué opino. Asterisk. Claro, él se quebraba. Porque nadie está preparado para que su madre lo haga sentir culpable por ser adulto. Él empezaba a ponerse incómodo cada vez que yo ponía en limite. No porque no me apoyara, sino porque estaba en el medio de una guerra emocional que él no entendía como manejar. Una tarde discutimos. No fue una pelea fuerte, pero sí dolorosa. Yo le dije que no quería que su madre siguiera decidiendo por nosotros. Él, con cara de agotamiento, me dijo, es que ella solo quiere ayudar, no la tomes a mal. Siempre fue así. Siempre fue así. Entonces yo tengo que resignarme, solo porque siempre fue así. Tengo que permitir que mi hijo tenga nombre elegido por alguien que ni siquiera pudo alegrarse. El saber que venía al mundo. Lo peor fue cuando la familia extendida empieza a meterse también. Tías, primas, hasta amigas de ella venían con comentarios como: ¿qué suerte tiene esa criatura de tener una abuela tan presente? Escuche que ya elegirán el nombre. ¡Qué lindo gesto con la familia! Tienes que entenderla. Estoy emocionada. Emocionada. Eso era emotion o manipulación. Porque a mí no me parece emotion cuando la roba en las reuniones familiares, porque no la tomábamos en cuenta. No me parece emotion cuando la amaba a mi pareja. Escondidas para hablar mal de mí, diciendo que yo estaba siendo egoísta, que la estaba alejando de su nieto. Era teatro. En drama cuidadosamente montado para que todos la vieran como la abuela entregada. Amy como la mujer difícil. En el medio, mi pareja.
tyrannedo, culpable, agitado, yo lo veía desgastarse. Why anc mi dolia, antondi cunedi iba e ponerle, en alto ella, excepto yo, por cuando una madre lacha por su hijo, saca una fuerza que no sabía que tenía. Why yo estaba a punto de sacar la mía, asterisque, hijo. Lo que más me dolía no eran los desplantes, ni las burlas, ni la lista de nombres. Lo que más me dolía era ver cómo esa mujer se metía entre nosotros dos. Porque en embarazo debería acercarte a tu pareja, no debería unir, fortalecer. Pero en mi caso, nos estaba quebrando. Las peleas comenzaron como pequeñas discusiones. Nada fuera de lo normal. Un comentario mío, una respuesta defensiva de él, en silencio incómodo. Pero poco a poco, esos roces se volvieron gritos. Why? Las gritas se volvieron abismos. Todo empezaba con cosas chiquitas. Yo le dije, no quiero que tu mamá venga esta semana, necesito descanso. Why él respondía, pero ya lo tenía planeado. Se va a sentir mal. O yo le pedía que no comentara nuestros planes con ella. Why él dice, y su primer nieto, tiene derecho a saber. Why así, cada decisión pasaba por un filtro invisible que tenía forma de madre. Hasta cuando hablábamos del nombre del bebé, ya se había vuelto algo tenso. Yo proponía no, why él dudaba, la preguntaba por qué, why me salía con que su madre tenía otra sugerencia. Why entonces la rabia se mezclaba con la tristeza, porque ya no era solo una lucha entre suegra, why no era una lucha por ser escuchada, por no ser invisible en la decisión más importante de nuestras vidas. En día estábamos. Few disputes de una comida familiar, don su madre volvió a presentar públicamente el nombre elegido. Yo lo aguanté en silencio. Me tragué el veneno como tantas veces, pero al llegar a casa, explot, la dije que estaba harta, que sencha, que no tenía voz. Que no era justo que la mujer que leva el bebé no tuviera el mismo peso que la que lova era los fines de semana. Él también se enojó. Me dijo que estaba exagerando. Que todo lo tomaba mal. Que no entendía cómo podía tener tan bronca alguien. Que solo quería part. Loramos, why nos fuimos a dormir sin hablarnos? Esa noche no pude pegar en ojo. Lo miraba dormir de espaldas, why me sencha sola? Con una panza que cresce, why una tristeza que me ahogaba? Pens, sira sempre así, tandra que ceder para evitar conflictos, tandra que criar a mi hijo cediendo terreno a cada paso, while he entendí que. Si yo no me ponía firme, nadie lo iba a hacer por mí, porque a veces, amar también. Es decir, basta, why yo ya estaba muy cerca de hacerlo. Asterisk después de esa pelea con mi esposo, me prometí a mí misma que lo iba a intentar una vez más. Pero de verdad, sin ironías, sin indirectas, sin enojo,
Una charla cara, sincera, como dos personas adultas que se sienten aclarar las cosas por el bien común, porque al final del día, lo que yo quería era paz. Why que mi yo creciera en un ambiente donde no hubiera resentimientos, ni guerras silencios así que tom valor, lami. La propuse que nos viramos a solas, sin mi esposo, sin testigos, sin excusas. El acepto de inmediato, con esa voz dulce que usa cuando queer finger que todo está bien. Claro, querida, me parece muy maduro de tu parte. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Ella liga con su bolsito caro. Su peinado perfecto y esa expresión que mezcla superioridad con lástima. Yo ya iba preparada. Me servían. Ty fui directa. Quiero hablar con vos, con respeto, por creo que hay cosas que no están funcionando bien entre nosotros. Ella sonrió. Te escucho. Why entonces sol todo? La dij que mi sencha invadida. Que muchas veces sus actos and quizzes bien intencionados terminan anulando mi voz como madre. Que el nombre del bebé era una decisión mía. Why de mi pareja, no suya. Why que necesitaba. Por nuestro bien, que ella dirá en paso atra no. Great, no lore. No fui agresiva, fui clara, firm, seria, como una mujer que ya no estaba dispuesta a seguir tragando veneno. Why sabes como reacciono? Primero, serio. Sí, serio. Como si le estuviera cantando un chiste malo. Después cruzo los brazos, mi mirfillo y dijo, así que ahora quieres oncewarm como su abuela, le dije que no se trataba de oncegar nada, se trataba de poner límites. Why ahí vino la part que todavía me dul recordar, vos. No sabes lo que es tener en hijo. No sabes nada de la vida. Yo ya paso por todo lo que vos estás pasando. Why si piensas que voy a quedarme calada mientras tomas malas decisiones? Estás muy equivocada. Mi lama inmadura me dijo que el bebé no era solo mío. Que ella tenía derecho, como madre de mi esposo y futura abuela, a opinar en todo. Why que si no me gustaba, el problema era mío. Salí de ahí con el alma hecha trizes, porque intent ser justa. Intent construir un punt. Why ella me lo dinamito en la cara. Esa fue la última vez que hablé con delicadeza. A partir de ahí se terminó la paciencia. Por cuando el respeto no es correspondido, hay que cambiar de tono. Hasta es que yo pensaba que después de aquella conversación, las cosas iban a calmarse. Que al menos ella se iba a sentir confrontada un poco incómoda. Why que eso la haría reflexionar. Pero no, no solo no retrocedió. Avanzó con más fuerza. Era como si mi intento de poner límites hubiera activado en ella un mecanismo de defensa. Sí, queer espacio.
Pius ahora ti voy a demostrar quien manda acá. While lo peor es que ya no era solo comentarios o sugerencias, ahora era acción directa. Empezó a llamar a mi pareja todos los días. Ya no preguntaba cómo estaba yo o el bebé. No, preguntaba si ella había pensado bien lo del nombre. Le mandaba artículos, videos, incluso significados espirituales de los nombres que ella quería imponer. While dicha phrases como acadecditas races, hijo, bebé es parte de nuestra historia. Después vino con la herencia familiar. Apareció con un viejo cuadro de la familia, con una inscripción de nombres de antepasados. Y dijo, bebé no puede tener cualquier nombre. Tiene que honrar su sangre, como si yo fuera una donante de útero. Como si mi opinión no contara. Como si su madre fuera un trámite, y el verdadero legado viniera de ella. Pero no se quedó ahí. Una tarde, sin aviso, fui a la clínica, donde me atendía. Sí, como lo lees. Se presentó en recepción diciendo que era la abuela del bebé, y que necesitaba hablar con mi obstetra para expresar algunas preocupaciones. Por suerte, la recepcionista no le dio acceso, pero el simple hecho de que lo haya intentado me dijo temblando. Después de eso, le hablé a mi pareja muy seria. Le dije que si él no ponía en la mente, lo iba a poner yo. Y que si eso significaba cortar la relación, iba a hacerlo. Porque no se trataba solo de un nombre. Se trataba de mi cuerpo, de mi embarazo, de mi salud mental. Y sabes lo que hizo él? Nada. Dijo que no quería conflictos. Que no quería herir a su madre. Que ella siempre fue intensa, pero con buenas intentions. Yo sentí que me quedaba sola. Sola contra una mujer obsesionada con controlar. Y un hombre incapaz de enfrentarse a ella. Fue entonces que decidí algo. Si ellos no iban a proteger este embarazo, lo iba a proteger yo. Aunque me ganara enemigos, aunque me tildaran de exagerada, aunque me doliera, porque una verdad que aprendí en carne propia. Una madre de verdad no es la que opina más fuerte. Es la que se pone de pie cuando todos callan. Hasta ese momento, yo había intentado mantener todo entre nosotros. No quería armar escándalo. No quería que la familia se dividiera. No quería poner a nadie en una posición incómoda. Pero cuando el conflicto se volvió imposible de esconder, la verdad empezó a filtrarse. Y como siempre pasa en estas cosas, cada quien eligió su bando. Fue como tirar una piedra en el medio de un lago. Las olas se expandieron rápido. Un día, una tía me escribía por mensaje. Nina, es cierto que no quieres que Carmen Elijah el nombre del bebé, porque tana frialdad. Eso dijeron. Como si poner límites fuera sinónimo de ser mala. Como si la única forma válida de demostrar cariño fuera cediendo a todo.
Otra prima mi mando en audio diciendo, mira que para Carmen esto es muy important. No le cuesta nada a nadie aceptar el nombre que ella propone. Es una forma de homenajear a la familia. Why yo? Why mi historia? Why mi derecho a elegir? Poco a poco, la narrativa empieza a girar a su favor. Ella, que sabía lograr con los hoyos secos, empieza a victimizarse ante todos. Dice que yo la estaba dejando fuera. Que no la dejaba disfrutar de su primer nieto. Que era una nuera charada, fría, egoísta. Guayo, que al principio había sido prudente, empecé a pagar el precio de mi silencio. Por cuando no cuenta su versión, la gente compra la versión que más le conviene creer. En las reuniones familiares, el ambiente cambió. Las miradas eran distintas. Las charlas eran cortas. Tenses, senza que ya no era la madre del bebé, sino la mujer que estaba pelada con Carmen. Incluso algunas personas empezaron a hablar directamente a mi pareja. A decir que no permitiera que se rompiera la familia por un capricho. Capricho, elegir el nombre de mi propio hijo era un capricho. Él estaba cada vez más confundido. Por un lado, me tenía a mí, firme, herida, exigiendo respeto. Por otro, y toda una familia repitiendo que su madre solo quería lo mejor. Un día, cansada de las miradas, los cuquillos, tomó la palabra en una comida familiar. Dije, sin levantar la voz, el nombre de mi hijo no está en debate. Ya está decidido. Nadie que no lo haya gastado o criado tiene derecho a ponerlo. Silencio. Cucharas que dejaron de moverse. Hoyos clavados en mí. Esa fue la primera vez que me hice escuchar en voz alta. En me temblaban las piernas. Dentro de mí, algo se afirmó. Por contando que si la familia tomaba partido, yo también podía tomar el mío. El mío era, claro, mi hijo, mi decisión. Yo ya estaba cansada. Cansada de explicarme, de justificarme, de andar con cuidado, para no herir sensibilidades. Pero seguía creyendo, en el fondo, que aún podía rescatar algo de armonía familiar. Por eso, cuando propusieron hacer el baby shower, yo accedí. Es una oportunidad para que todos compartan algo lindo. Para que, aunque por un día, dejemos las tensiones a un lado. Ingenua de mí, mi idea era hacer algo íntimo, tranquilo. Un picnic en el patio de casa, con jugos simples, regalitos útiles, una torta bonita con colores neutros, porque no habíamos querido revelar el sexo del bebé. Queríamos guardar ese momento para nosotros. Pero, claro, ella tenía otros planes. Desde el primer momento se metía en todo. Que la decoración era muy pobre, que teníamos que alquilar un salón, que no se podía invitar a tan poca gente.
Se officio ayudar, guayo, yo consada di peller, except algunas cosas. La Dige organiza la part de los souvenirs si queers, pero el resto lo decidimos nosotros. Parece que había entendido. Incluso estuvo amable esa semana. Why por en segundo? Mi relage, pero liga el día. Why cuando entré al salón, por si, ella al cual lo no por su cuenta, casi me desmayó. Todo era celeste, todo. Globos, mantels, flores, cortinas. Why al fondo, una mesa enorme con una torta blanca. Why celeste, why sober ella el nombre. Es nombre cuyo llamas aprobe. Es nombre que ella había repetido en cada reunión como si fuera una orden. Roberto, benvenido. Roberto Disha. El cartel gigante iluminado. Como si ya fuera oficial. Como si yo no existiera. Como si esa criatura fuera de ella. Ya la gente aplaudía. Entraban, se sacaban fotos. Why, yo sentí que me cuidaba sin air y dot me acerca mi pareja. La dije al oído. ¿Vos sabías de esto? Él me mira, pálido. Te juro que no. Pens que iba a respetar. Why ahí lo vi claro. No fue an error. No fue entusiasmo. Fue una jugada. Una puesta en escena para que, delante de todos. Yo no pudiera decir nada, por claro. ¿Quién se iba a animar a ruinar el esfuerzo de una abuela tan amorosa? Pero yo ya no era la de antes. No era la que se tragaba las lágrimas, ni la que sonreía por compromiso. Why ahí, en medio de todos, con la panza bien redonda, why la voz temblorosa. Digen voz alta. Mi hijo no se llama Roberto. Why si quieren? Saber como se llama. Me lo preguntan a mí. Porque soy yo quien lo está trayendo al mundo. Silencio. Si los que se detienen. Why la cara de mi suegra. Blanca como la crema de su torta. Esa fue la gota que como el vaso. Why lo que vino después. Cambio todo. Asterisk yo no soy una mujer de grita. Nunca lo fui. Siempre me enseñaron que una mujer fuerte se controla, se contiene, respira hondo y sigue adelante. Pero es día, en el salón lleno de gente, globos, sonrisas falsas, con el nombre Roberto brillando como un monumento al de respeto, mi quiebra. No es si fue la torta, el cartel, o la mirada de mi suegra como si ya hubiera ganado. O quizzes fuver algunas mujeres sacando fotos con el cartel, como si fuera un hecho consumado, felicitándola ella, como si yo, la madre, fuera una figura secundaria en mi propia historia. Why algo en mí se rompió. Respire hondo. Levante la cabeza. Why sin pensarlo mucho, me dirigí al centro del salón. Mi pareja intento detenerme. Me tomo del brazo suavemente, con esa mirada de por favor, no arms leo ahora, pero no. Esta vez no iba a calarme. No esta vez. Camini. Con paso firme.
Why con lavas clara, fuerte, pero el bord del lanto, dig, perdon que interrumpa. Esi que muchos vinieron con buena intención. Pero quiero dejar algo muy claro. El nombre que está en es cartel no fue elegido por nosotros. No. Es el nombre de mi hijo. Se hizo en silencio que se podía cortar con cuchillo. Algunas personas se miraron entre ellas, otras bajaron la cabeza. Why mi suegra apretó los labios, se cruzó de brazos. Why murmuró, que necesidad de una, en momento tan bonito. Why ahi, Luca, fu como si me hubieran echado nafta al fuego. Runa, yo, de verdad tienes el courage de decir que la que arruina soy yo. Cuando fuiste vos la que organizó todo esto a mis espaldas, vos la que impuso a nombre que no respetamos. Vos la que lleva 9 meses tratando de controlarme, como si mi embarazo fuera tu proyecto personal. La voz me temblaba, pero seguí. Estoy harta de ser la mala, solo por querer decidir sobre mi propio hijo. No soy egoísta, no soy ingrata. Solo soy una madre que exige el derecho básico de ser escuchada. Why si alguien le molesta, que lo diga ahora, porque no pienso calar más. Hubo un momento de silencio total. Después, alguien, una tía, crió, aplaudía. Why tras ella, otras más no fue una ovation. No fue multitudinario, pero fue sufficient. Sufficient para que yo me sintiera respaldada. Sufficient para que ella, por primera vez, bajara la mirada. Lor esa noche, claro que lor, pero no de tristeza, lor de alivio. De soltar una carga que venía pesando más que la panza. Lord Pork, por fin, me había elegido a mí. Why? A mi hijo. Asterisk después de es estelido, hubo un silencio raro. No incomodo el ibar ad or dot como si por fin, después de tantos meses tragando palabras, el air se hubiera despejado. Pero yo todavía tenía algo que hacer, algo que venía aplazando desde el día que mi honor que estaba embarazada, hablar con ella, sin filtros, sin miedo, sin maliciar la encontra en el fondo del salón, parada cerca de la mesa de regalos. Tisa como una estatua. No me miraba. Tenía la mandíbula apretada, los ojos clavados en el suelo. En su postura era de dignidad. Yo sabía que por dentro estaba desarmada, porque esta vez no había forma de manipular lo que acababa de pasar mi hacer. No con violencia, no con ira. Con algo mucho más potente, con la verdad en los ojos, el alma abierta, la dig, con voz firme, pero temblando un poco. Carmen, yo sé que vos queréis ser parte de esto, que estás emocionada, que para vos también es un momento importante, pero no es tu momento. Es el mío. Ella levantó la mirada con una mezcla de desafío y dolor. Yo no soy tu enemiga.
Nunca lo fui. Lo quería que respetaras algo muy simple. Es bibi no es tuyo. No es una segunda oportunidad de hacer todo a tu manera. Es un nuevo comienzo. Pero para mí, vi como se levantan los hoyos de lágrimas, pero no interrumpí. Me doy a que tomaras decisions sin consultar. Que usaras a la familia para presionar. Que hicieras creer a todos que eras la única con derecho a opinar. Why on Ossi seguí calando? Por pens que, si era paciente, vas ibis entender. Pero no entendiste. Why tuve que alzar la voz? Porque no estaba protegiendo solo. A mí estaba protegiendo a mi hijo. Ella abría la boca, pero no salía ninguna palabra. Solo un suspiro largo, como si algo se la hubiera soltado por dentro. Why entonces, por primera vez en mucho tiempo, no la vi como la villana, la vi como una mujer rota, una madre que no sabía soltar, una abuela que no entendía su nuevo rol. No quiero que desaparezcas. No quiero alejarte. Pero si vas a estar presente en la vida de este niño, va a ser desde el respeto, desde el amor, sí, pero desde el amor sano, no desde la culpa. No desde la imposición, no desde el miedo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella cincha, muy despacio. Why no pedía perdón? Es gesto, es pequeño sentir con los ojos vidriosos. Valía más que mil disculpas vicias. Astros disputes de aquella conversación, tan cruda, tan necesaria, no pasó nada de inmediato. Ningún abrazo, ningún lo siento, ninguna escena dramática, solo silencio, en silencio espeso, de esos que hacen ruido por dentro. De esos que parecen eternos, aunque solo duran segundos. Yo volví al salón con la garganta seca. No sabía si me iban a mirar con compasión, con rabia o con indiferencia. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me importaba. Había dicho lo que tenía que decir. Why no hubiera aplausos ni flores, esa fue mi verdadera victoria. No por ganarle ella, sino por recuperarme a mí. Los invitados estaban dispersos, murmurando bajito. Algunos evitaban cruzar miradas. Otros me sonrían con esa expresión de no sabíamos. Ahora entendemos. Why eso me alcanzaba. Porque el peso de tantos meses por fin empezaba a soltarse. Ella. En cambio, se quedó en el fondo, sentada, sola, sin decir nada. La mujer que siempre tenía una opinión para todo, ahora estaba muda. En un momento, una de sus hermanas se la acerca, le dijo algo al oído, asterisk. Ella no respondió, solo negó con la cabeza. Why entonces me mira? Una mirada larga, cansada. No era una mirada de odio, era de derrota, de alguien que, por primera vez, entendía que se había pasado de la raya, dat no se disculpa, no vino a justificar.
Nada. Pro tampoco volvió a imponer su presencia como antes. Y eso, para mí, ya era un principio dot mi pareja, por su parte, estaba confundido. No sabía si acompañarme, si consolarla, si despedirse. Yo le tomé la mano, le dije bajito, ya, Esta, ahora sí podemos empezar a ser una familia. Y él, Laura como no lo había hecho en todo el embarazo. Laura de alivio, de culpa, de amor, de todo junto. Por fin, las cosas se habían dicho. Ya no había nada que esconder. Después de eso, el resto del evento fue más tranquilo. La gente se quedó, comía, charló en grupos pequeños. Algunos se acercaron a felicitarme. No por el bebé, eso ya lo habían hecho antes, sino por haber plantado una segura mayor. Que apenas conocía, se acerca, y me dijo, oyala, yo hubiera tenido tu courage cuando fui madre. Me dij paisatir por ecos. Hoy te escuché. Y sentí que todas fuimos un poco vos. Esa frase me acompañó toda la noche. Y cada vez que pensaba en cómo todo se había torcido, me repetía, sí, dolía, pero valía la pena. Y en el silencio reino por un tiempo después de esa noche. El silencio fue mucho más pacífico que el ruido de la sumisión. Después de todo el torbellino, yo esperaba rechazo, frialdad, distancia. Porque así suele funcionar el yugo del poder en las familias. Si te rebelas contra la figura dominante, te pegan con el vacío. Pero para mi sorpresa, no fue así. En los días que siguieron al baby shower, algo curioso empezó a pasar. Mensajes, llamadas, visitas que antes no llegaban. No eran para criticarme, sino para decirme gracias. La primera fue mi cucada, la hermana de mi pareja. Siempre había sido calada, reservada, casi invisible cuando la madre estaba presente. Un día me escribía, no te imaginas lo que significó para mí ver así. Nunca nadie se había animado a decir lo que tantos pensamos. Vos pusiste palabras a cosas que yo que toda mi vida. Me conmovió. No sabía que ella también había sufrido bajo esa sombra. Y así empecé a entender. No era la única. Solo era la primera que se había atrevido a decirlo en voz alta. Después vino una prima lejana. Una de esas que siempre parecía estar del lado de Carmen. Mi llama por teléfono. Aquí vin la crítica. Pero no. Perdón por haber dudado de vos. Yo solo veía una suegra entusiasmada. No sabía todo lo que había detrás. Ahora lo veo claro. Una compañera de trabajo, con quien casi no hablaba, me dijo una notita en mi escritorio. Tienes una fuerza hermosa. Cuando crees es nigo. Acordate de que ya le di su primera leche, que su madre no se era de la antinadi. Es mensage me hizo llorar,
por primera vez sentí que alguien había visto mi dolor real, no el que se disfraza para agradar. Incluso la abuela de mi esposo, una mujer mayor. Dieces que suelen ponerse del lado de la tradición. Mi tomo de la mano, mi dijo bajito, a veces su madre, también es on cigarros en nuestras hijas, a no repetir nuestros silencios. Ahí entendí todo. Yo no había hablado solo por mí. Había hablado por todas las que vinieron antes. Por todas las que vendrían después. Aunque no todos cambiaron de actitud, aunque algunos prefieren seguir calando, evitar el apoyo que liga, ese apoyo sincero, inesperado, humano. Me dio una paz que hace mucho no sentía. Ya no necesitaba aprobación. Solo necesitaba saber que no estaba sola. Ahora lo sabía. Entonces, liga el día. Es día que una imagina desde el primer test positivo. Es día que vin cargado de miedo, de esperanza, de nervios, de amor, el día en que conocí a mi hijo, fue de madrugada. No hubo seagulls teatrales, ni guiones dramáticos. Solo contracciones sinceras, sudor en la frente, la certeza de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi pareja me acompañó. Aunque habíamos pasado por tormentas, esa noche fue mi ancla. Estuvo ahí, tomándome la mano, diciendo un bajito que todo iba a salir bien. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba ni su madre, ni sus opinions, ni sus presiones. Solo en OSOTROS. El parto fue largo, pero tranquilo. Cuando lo escuché llorar por primera vez, algo dentro de mí se rompió. Al mismo tiempo se reconstruyó. Me lo pusieron en el pecho. Era chiquito, tibio, con la carita arrugada. Esa expresión de quien no entiende nada del mundo. Pero ya lo está cambiando. Mucho. Por los meses de angustia. Por las noches sin dormir. Por todas las veces que me sentí sola. Por esa victoria silenciosa. Mi hijo estaba acá. Nadie le iba a robar su identidad de lo mayor. Lo si la cabecita. Con la voz temblando, le di su nombre. Es nombre que habíamos elegido en secreto, con amor, sin imponerlo. En nombre que no venía de una lista llena, ni de una tradición forzada, sino del corazón. Cuando el personal del hospital nos preguntó cómo se llamaría, no dudamos. Lo dijimos juntos. Lo escribimos. Con letra firme, sin tachaduras. Su nombre. Nuestro nombre. Más tarde, cuando los familiares comenzaron a preguntar, muchos se sorprendieron. Algunos incluso franciaron el hocico. Pero yo ya no me preocupaba por eso. Yo no buscaba aprobación. Mi suegra no vino ese día, ni el siguiente. Apareció unos días después, con cara neutra. Pedía permiso para verlo. Lo alza en brazos. Lo mira calada.
Why dispuse di en largo silencio, murmuro. Bueno, is nombre la de bean. No era una disculpa. No era aceptation total. Pero era lo máximo que podía dar. Why yo lo accept. Porque en is momento lo entendí. No se trata de ganar o perder. Se trata de defender lo que amas, sin miedo, sin culpa, sin ruido. Why is bibi? Era la prueba vivente de que valía la pena cada lágrima. Ahora tenía nombre, tenía historia. Why tenía una madre que, a pesar de todo, nunca lo dije solo. Asterisk ahora que lo cuento así, con la calma que da el tiempo y la distancia, parece una película. Una de esas donde nos suffer. Se enoja, Laura, pero después respira profundo. Mira para atrás, y se da cuenta de que sobrevivió. Why no solo eso, se fortaleció. Hoy mi hijo ya camina, ya habla, ya me mira con esos ojitos que parecen saber más de lo que deberían. Why cada vez que me llama mamá, yo siento que todo vale la pena. Porque no fui solo pela por nombre, fui pela por el derecho a ser escuchada, a ser respetada. A ser madre con libertad, sin la sombra de una figura que cree que por haber estado primero, tiene más derecho que vos dat muchas veces. Las suegras no se dan cuenta del daño que causan. Creen que están ayudando, que están cuidando, pero cuando es cuidado viene con imposición, con presión emocional, con chantage disfrazado de amor. Ya no es amor, es control. Why el control? Hija, nunca fue parte de la maternidad sana, ni de la familia que se quiere construir de verdad. Aprendí que no alcanza con ser madre. Hay que aprender a ser abuela. Hay que entender que los hijos crecen. Forman sus propios lazos, sus propias batallas, sus propios errores. Why hay que saber creerse? Esta sin invadir, acompañar sin dirigir. También aprendí que calas por miedo a molestar. Determina informando. Que ceder siempre para evitar líos no es madurez, es renuncia. Why que poner límites con amor también es una forma de enseñar a vos misma. Why a queen's tea road and dot hoy. Si me estás escuchando, why te sientes sola, invadida, cuestionada. Quiero que sepas esto. Tu intuition veil, tu voz veil, tu lugar como madre es sagrado. Nadie tiene derecho a hacer tener pecueca en tu propio embarazo. Ni anxi tu suegra. Ni anxi tu pareja, ni anxi toda la familia enra repitiendo traditions vicious. Why si alguna vez dudas, si alguna vez pensas quizzes soy yo la exagerada. Acordate de esta historia, acordate de mí, de esta abuela, que un día fue madre primeriza, que temblaba de miedo, pero que se anima a decir basta, porque una familia no se construye con obediencia. Se construye con amor, respeto y decisions compartidas. Y vos, hija, no solo tienes derecho a decidir, tienes la responsabilidad de hacerlo. Por vos,
por tu hijo. Why por todas las que no se animan, asterisk.